థ్యాంక్స్ అండి అందరూ మెడిటేషన్కి జాయిన్ అయ్యారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద ఇనిషియేటర్స్. ఇంత చక్కగా గణేష్ చతుర్థి సెలబ్రేషన్స్ అన్ని చేస్తున్నారు ఇంత డెడికేషన్తో. అండ్ ఆల్ ద థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద వాలంటీర్స్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ డెడికేటెడ్ ఎఫర్ట్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ అగైన్, అందరూ వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి మెడిటేషన్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ వచ్చినందుకు. ఎంతమంది ఫస్ట్ టైం అండి మెడిటేషన్? నైస్, ఇట్స్ నైస్. అందరూ జెంట్స్ కూడా కూర్చున్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. సో మెడిటేషన్ చేసే ముందు జస్ట్ కొంచెం ఇంట్రడక్షన్, మనం గణేష్ చతుర్థి వైబ్రేషన్స్, డైమెన్షన్స్ కొంత మాట్లాడుకొని అండ్ దెన్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ కొంచెం తెలుసుకొని దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు మెడిటేషన్. సో మనకి మన హిందూ కల్చర్లో ఎవ్రీథింగ్ ట్రెడిషన్స్ కానీ ఏదైనా దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డీప్ రూటెడ్. Every deity it represents certain qualities, certain dimensions, energy dimensions. Mana goddess Saraswati చూస్తే విద్య, నాలెడ్జ్. మనం విద్యారంభం చేయాలంటే గాడెస్ సరస్వతిని ఇన్వోక్ చేస్తాం, ఎనర్జీస్. ఇట్స్ ఎనర్జీ డైమెన్షన్. శక్తి, మన స్ట్రెంగ్త్, బలం, బజరంగబలి. మనకి శక్తి, ఆదిశక్తి. ఎనర్జీ కావాలంటే, ఏదైనా విజయం సాధించాలంటే ఆదిపరాశక్తి, Durga, Ma Durga. It's a different dimension, different qualities. She represents all those qualities. Shiva, ultimate consciousness. Adi ledu ananta, antam ledu. He is ananta, nirguna, nirakara. His ultimate consciousness. And every deity, everything manaki symbolisms. Manaki chinna pillaliki ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మన చిన్న నడవటం, పాగటం స్టార్ట్ చేస్తాం, నడుస్తాం. అట్లా ఎవ్రీథింగ్ వీ గో స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సింబాలిజం. సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ ఎనర్జీ డైమెన్షన్స్ అండ్ దే రిప్రజెంట్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్. అలా మనకి గణేష్ చూస్తే, గణేష ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ శివ అండ్ పార్వతి, బోత్ ఎనర్జీస్, బోత్ డైమెన్షన్స్. సో ఆయన క్వాలిటీస్ ఈజ్ ద విఘ్న వినాశక. మనకి ఏదైనా గుడ్ లక్, హీ ఈజ్ ద బ్రింగర్ ఆఫ్ గుడ్ లక్. ఏ కార్యం, మన వివాహం అయితే ఏదైనా కూడా మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఫస్ట్ ప్రథమ పూజ గణాధిప. ఎందుకంటే మనకి హీస్ స్థిరత్వ ఇస్తారు, మనకి స్టెబిలిటీ ఇస్తారు గణేష్. సో మన ఇంకా కొంచెం డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే సిగ్నిఫికెన్సెస్, మన బాడీ, మన ఫిజియాలజీలో, మైండ్ బాడీ ఫిజియాలజీలో వీ హ్యావ్ వేరియస్ ఎనర్జీ సెంటర్స్. మనకి 172,000 నాడీస్ ఉన్నాయి మన సిస్టంలో, ఎంటైర్ సిస్టంలో. ఆ నాడీస్లో ఎక్కడైనా 2 or 3 నాడీస్ కలిసిన చోట ఒక చక్ర ఫామ్ అవుతుంది. అలాంటి మేజర్ చిన్న చిన్న చక్రాస్ అన్నీ కలిపి దేర్ ఆర్ అలైన్డ్ టు 6 మేజర్ చక్రాస్ విత్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో ఎవ్రీ చక్ర మేజర్ ఎనర్జీ సెంటర్, దానికి ఒక ఎమోషనల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది, ఒక బయలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆజ్ఞా చక్ర ఇస్ హియర్, చాలా మందికి తెలుస్తుంటుంది కదా. పీనియల్ గ్లాండ్ అక్కడ ఉంటుంది. సో బయాలజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ వచ్చి ద పీనియల్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూసెస్ మెలటోనిన్. చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్, పీనియల్ గ్లాండ్, క్రిటికల్ ఫంక్షన్స్. అలా దానికి ఎమోషనల్ సిగ్నిఫికెన్స్ వచ్చి ఆజ్ఞా చక్రాది ఇంట్యూషన్. మన ఇక్కడి నుంచి దట్స్ వేర్ వీ కనెక్ట్ టు ద సోర్స్ యూనివర్సల్ ఎనర్జీస్. మెడిటేషన్లో వీ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంట్యూటివ్ and we get higher intelligence, divya drishti, agna chakra. So ala 6 chakras within our body. Ani chakras gunchi ante text time mana moving on to Muladhara chakra is the lowest major chakra in our body, which is at the base of our spine, at perineum. So dani emotional significance against biological significance వచ్చి we know it controls the reproductive organs. Emotional significance, it gives us stability, స్థిరత్వ. Again మనకి ఏదైనా కూడా మనకి we know that serpent energy in coil form, we have lot of energy dormant within Muladhara chakra, which is at the base of our spine. So first thing is మనం Muladhara chakra activate చేస్తేనే it will go upwards and transcend beyond కదా. So Ganesh is the representing deity of the Muladhara chakra, governing deity of the Muladhara chakra. So every chakra has a different bijaksharas. There are different kind of meditations we do. So basically the first chakra, the Pradama Puja Ganesha,
Why we regard Pradama Puja ante? Because he is a Vignakarta, Vignaharta. Vignakarta ante manaki any time blockages ఉన్నప్పుడు మూలాధార చక్రాలో any blockages ఉంటే or ఏదైనా ఉన్నా it's a Vignakarta. That is when we have emotional imbalances అయితే ఏంటి, insecurities ఏంటి, మనకి confusion, మనకి always we can't decide what to do, too much overthinking or everything for every little thing. People sometimes same activity కొంతమంది చాలా స్ట్రగుల్ అవుతారు, కొంతమంది they can do it with ease. That is the result of blockages in మూలాధార చక్ర. When we are able to vibrate, radiate, activate the Muladhara chakra, we are removing the blockages. Vignaharta, Ganesha. So it's a dimension, energy dimension we are talking about. So meditation is one of the best tool to activate Muladhara chakra. So any like meditation la kuchinappudu first thing is the grounding. We feel grounded, we feel that stability, we feel that centered in the body. బాడీ ఇదిలో మనకి గ్రౌండెడ్గా ఫీల్ అవుతాం, మనకి స్థిరత్వం వస్తుంది మెడిటేషన్లో. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ వీ అచీవ్ దట్ స్టెబిలిటీ. సో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మెడిటేషన్లో. దట్స్ ద రీజన్ ఇఫ్ యూ సీ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్, ఎవ్రీ కార్పొరేట్ సెక్టర్, ప్రతి చోట వెల్నెస్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ ప్రయారిటైజింగ్ మెడిటేషన్. టీవీలో ఎవ్రీ డే వీఆర్ రన్నింగ్ మెడిటేషన్ సెషన్స్. చాలామంది జాయిన్ అవుతుంటారు. ఈవెన్ దో బిజీ షెడ్యూల్, ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ అయినా, బికాస్ దెర్ ఆర్ టన్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ మెడిటేషన్. జస్ట్ కొన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే లైక్ అఫ్కోర్స్ చాలా చాలా ఉన్నాయి, చాలా సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఉంది, చాలా ఎవిడెన్స్ ఉంది. వీ హ్యావ్ టన్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, రైట్? సో సో మెనీ న్యూమరస్ బ్రెయిన్ స్కాన్స్ వర్ డన్. దే ఆర్ ప్రూవెన్ దట్ యాక్చువల్లీ మెడిటేషన్ క్యాన్ ఆల్టర్ ద బ్రెయిన్ స్టేట్ ఫర్ బెటర్ రిజల్ట్స్ అండ్ వీ కెన్ ట్రైన్ అవర్ హార్ట్ టు వర్క్ మోర్ కోహరెంట్లీ, రైట్? మీరు చూస్తే మనకి ఎప్పుడైనా కోపం వస్తుంది, ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది. అఫ్కోర్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనుకోండి, చాలా మందికి ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. సో మీరు చూడొచ్చు లైక్ అలా ఎనీ ఆఫ్ దిస్ లోయర్ ఎమోషనల్ స్టేట్స్, నెగిటివ్ వైబ్రేషన్, మన ఎమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ సీ హౌ అవర్ హార్ట్ బీట్స్ అవుట్ ఆఫ్ సింక్, అవుట్ ఆఫ్ రిథమ్. హార్ట్ రేట్ బికమ్స్ ఫాస్టర్, బ్లడ్ ప్రెషర్ రేజెస్, వీఆర్ టోటలీ గాన్ అవుట్ ఆఫ్ రిథమ్. Whereas when we do meditation, within few days they recognized, they have seen that results. It came in the balance. We are able to work more coherently with our heart. We are able to train our heart to calm, to relaxed breathing. It can also change the gene states. They have done lots of experiments. It can increase the telomeres. Every cell lo manki telomeres unte. Manki chinnappudu babies puttinappudu they have actually the length of telomeres are very long. As we grow older, అవి షార్ట్ అయిపోయి ద సెల్స్ డికే అవుతాయి. వీ లూజ్ దట్ ఎనర్జీ కాంపనెంట్. దెర్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్. దెర్ ఆర్ పీపుల్ లైక్ వీ గెట్ ఆల్సో లైక్ ఎమోషనల్ స్టేట్ వీ గెట్ బెటర్ ప్రాక్టీసింగ్ మెడిటేషన్. బికాస్ మెడిటేషన్లో మనకి చాలా సెరోటోనిన్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ అవర్ హ్యాపీనెస్ హార్మోన్ అనుకోవచ్చు. ఇట్స్ లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ విచ్ రెగ్యులేట్స్ అవర్ మూడ్. అందుకనే it's like we are able to have that mind, body, energy, emotions under alignment when we practice meditation. We are able to get that stability, right? There's so many cases where miracles happened. There are so many instances people shared after practicing the meditation like intensively committing to the meditation. There are stage 4 cancer patients got healed. Tumors, Parkinson's, mental health improved. Ivanni chala healing happens in meditation. That is the reason people are prioritizing, every organization is prioritizing mental health, and meditation comes on the top of the list. చాలా ఉన్నాయి ఇట్లా షేర్ చేసుకోవాలంటే. లైక్ ఈవెన్ ద హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ దే డిడ్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ స్టడీ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ మీద, కొంతమంది సబ్జెక్ట్స్ పార్టిసిపెంట్స్ మీద. లైక్ వాళ్ళు దే కుడ్ సీ జస్ట్ 21 days ఆఫ్ ప్రాక్టీస్లో స్టూడెంట్స్ హూ ఎవర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద స్టడీ దే ఫేర్డ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్. Because meditation improves the focus, memory functions. Max Planck, there's one institute, they published a study. Whoever practice the meditation practitioners, intensive meditation practitioners, there are certain brain areas anamata. Mana anterior cingulate cortex and prefrontal cortex, and there are certain organs, certain parts brain lo. They could literally see the volume increase, the thickness and the mass in that areas for the regular meditators. So that totally directly contributes to the focus and memory. That's the reason. Just to share one simple example, my personal example. I was an average student when I was in my school. I was not that great because we used to have so many transfers. My father bank to undevaru.
I was okay. But even at this age, in my 40s, any certification, like some of you know, PMP kani or agile certifications kani, whatever I do, last December I did a agile certification, which is one of the highest certification in that area. 1 week I target చేస్తే లైక్ వర్క్ చేసిన తర్వాత వచ్చి ఇంట్లో పనులు చేసుకొని, అండ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఫోకస్. ఇట్స్ నాట్ టు పోస్ట్ అపాన్, బట్ దట్ ఈస్ అ రియల్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ కుడ్ సీ మై అటెన్షన్ అండ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు క్లియర్ విత్ ఎగ్జామ్షన్స్. ఇంకా చిన్న స్టూడెంట్స్ చేస్తే చూడండి, మీకు ఎంత చిన్నవాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మెడిటేషన్ చేస్తే హౌ మచ్ దే కెన్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ మెడిటేషన్. ఇట్స్ అ మైండ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సో అంటే మన యాక్చువల్లీ కొంచెం ఉంటాయి కదా ఇన్హిబిషన్స్, చాలా ఓకే ఈ టైప్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ బెటర్, ఈ టైప్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ బెటర్, వాట్ ఎవర్ మై ప్రాక్టీస్ ఇస్ గ్రేటెస్ట్. సో వీ హ్యావ్ సర్టన్ ఇన్హిబిషన్స్. సో జస్ట్ హ్యావ్ టు కమ్ విత్ ఓపెన్ మైండెడ్, రైట్? సో అలా చాలా లైక్ ఈవెన్ హార్వర్డ్ స్టడీలో దే కుడ్ ఆల్సో సీ ద it synchronizes the left and right brain activity. They could literally do that EEG readings. It completely synchronizes. That is when we reach that alpha state. That is when the healing happens, right? That is when it creates, that products that endorphins produce out there at time low, when it balances, and that release certain substance actually which is healing. It's like a painkiller and coach. Like manki emana body pains vaste, many people have a habit of just popping a Tylenol or Advil or some painkillers. Meditation, like if you are practicing so many times, severe headache, it got better for me. Ala chaala maniki it just acts like a painkiller. మనకి ఓల్డెన్ డేస్లో చూస్తే లైక్ ఇదివరకు ఎప్పుడు ఇలాంటి, ఇప్పుడు స్ట్రెస్కి యాంగ్జైటీకి అన్నిటికీ మెడిసిన్సే. నిద్రపోవడానికి కూడా చాలా మందికి నిద్ర పట్టదు, ఇన్సోమ్నియా. సో దే ఆర్ టేకింగ్ పిల్స్ టు స్లీప్ కదా. సో ఓల్డెన్ డేస్లో ఎన్ని మెడిసిన్స్ అని ఉండేది కదా. దే యూస్ టు డూ యోగా, దే యూస్ టు డూ మెడిటేషన్ ఆర్ naturopathy. Like Ayurvedalo, they used to balance in Vata, Pitta, Kapha, all those three gunas. Like they used to have balance and then they used to achieve that. And Antekani, meditation and yoga, these are the things they followed. The longevity was much more. So meditation practices, even longevity will increase. So chala benefits in matlakkunte put it's a very small list. So what happens, how it happens in meditation, right? In breath meditation, like all this Harvard research, everything is on breath meditation. Of course, chala types of there are chakra meditation, various practices. So whatever we can resonate. Breath is a very simple meditation technique which is very powerful because mana body lo breath unanda varaku we are here in this body. So breath is our prana, it is our life force. Without breath, that's it. So breath meditation is very simple, easy to practice, and it's very powerful. So what happens in breath meditation? When we are conscious, we are aware of 100% aware of our breath. When we are with a conscious breathing, our mind slowly becomes empty. Until we are not targeting to control thoughts. Nothing is, we cannot control thoughts. Mind and take thoughts and there. Naturally, we'll get tons of thoughts, right? We are not controlling anything. It's just like we are bringing the awareness to the natural breathing pattern. So ala vachinappudu slowly with practice, it's not a overnight thing. So once we commit to the practice with consistency, slowly the volume of thoughts slowly will decrease. And the space between the breath, that is what we are targeting for. Breath ante one inhalation and one exhalation, one nishwasa and vichwasa kalisi oka breath. So ala manaki breath meditation of each breath madhyalo a gap, it starts to expand. That is what we call as shunya state in Sanskrit. There is a lot of scientific terminology the scientists they have for it. Manaki Sanskrit prakaram we call it shunya state. We all know there are people who also call it as a shunya meditation. So slowly the thoughts will get reduced and we completely see mana breath వచ్చి మనకి deep breath చేసేది like వచ్చి small అయ్యి it just resides here, this point. At certain point we don't feel the breath, we don't feel the body. We become completely, in that shunya state. Like again, mana Ayurveda chuste, like usually mana human beings we take 13 or 14 breaths in 1 minute. And a complete healthy person, he takes 13 or 14 breaths in a minute. Kani emaitundi manaki again day to day life lo we can see always we are running around with so many activities. So కోపం వస్తుంటుంది, ఇలానే మన ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు usually the normal length of breath, a normal relaxed breathing in general is 4 counts అనుకోండి. 4 counts of inhalation, 4 counts of exhalation.
So we come with this number of breaths. Everybody we have certain lifespan decide and come. Okay? So దానిలో వాట్ హ్యాపెన్స్ అలా కోపం వచ్చినప్పుడు మీరు చూడండి, వీ డోంట్ బ్రీత్ ఎనఫ్, వీ డోంట్ రిసీవ్ ఎనఫ్ ప్రాణ, వీ డిప్రైవ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాణ, వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ రిలాక్స్ బ్రీతింగ్. సో చాలాసార్లు యూ కెన్ జస్ట్ నోటీస్, ఇంట్రోస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. కోపం వచ్చినప్పుడు, రేజ్, లైక్ ఎనీథింగ్, యాంగ్జైటీ ఉన్నప్పుడు యూ డోంట్ బ్రీత్ ప్రాపర్లీ, షాలో బ్రెత్స్. That is what again it creates imbalance and we become sick, right? So that's what slowly it causes. Any disease before coming to that body level, it first touches the mental dimension. Much before coming to the body, we can trace it back to the other dimensions. So it doesn't come overnight. It's based on our lifestyle, whatever, how much మనకి ఎమోషన్స్, ఎలాంటి ఎమోషన్స్ మనం పెట్టుకుంటున్నాము, బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్ దట్ అవర్ హెల్త్ ఇస్ డిటర్మిన్ కదా ఉంటుంది దానికి. సో అలా మనకి సేమ్ వేరస్ వెన్ వీ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్, వీఆర్ ట్రైనింగ్ అగైన్ అవర్ హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్, లైక్ హౌ మచ్ వీ గెట్ దట్ చాలా రిలాక్స్ బ్రీతింగ్. స్లోలీ దట్ ఇంక్రీజెస్ ద బ్రెత్, లైక్ లెంత్ ఆఫ్ ద బ్రెత్ that increases and it becomes very small. That is when we reach to that shunya state. Right? So we'll take very few breaths and we feel so much energized. That's when the more we experience. Initially we start చేసినప్పుడు maybe few milliseconds of that stillness, that is what is needed. Of course మనం half an hour కూర్చున్నామంటే okay, I'm getting so many thoughts, but you may experience 2-3 minutes of in between that quiet moments. మనకు తెలియకుండానే వస్తుంది. That comes with practice, everybody, because they have proven that actually with meditation, with the brain scans. And కనిపిస్తుంది కొంచెం థాట్స్ అనగానే ఐ నాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్. సో దట్ కమ్స్ న్యాచురలీ విత్ ఎవ్రీ డే, లైక్ కమిటింగ్ టు ద సేమ్ టైమ్ అండ్ సేమ్ ప్రాక్టీస్. సో దట్ ఈస్ ద టైమ్ వెన్ వీ అవర్ ట్రూ సెల్ఫ్ ఈస్ రివీల్డ్. మనం వెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ దట్ స్టిల్నెస్, వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఏబుల్ టు స్టిల్ ద మైండ్ ఇన్ దట్ క్వైటెడ్ మైండ్. One sublimely fortunate moment we can say, we are able to see the God within. Our true self is revealed. Right? Then we know we are not just this body, we are way beyond. Right? That is the time we feel that we are not separate from the God, we are one with the God, very much one with the God. There's no you or me, we are one, we are just merging. That is what we call surrenderance, sharanagati. In that beautiful moments, that's what we are entering. That's the time when we are one. Like if you see, for example, the sun is always shining. But if there are clouds, completely covered with clouds, we cannot see the sun. Same way, like, even though we have sun there shining beautifully, we can't see if there are ripples in the water. If there is just dirt in the water, mud, we can't see. No clear visibility. Same like that, even our mind. చిన్నప్పటి నుంచి మనం చాలా, all the belief systems, all the judgments, we keep accumulating so much dust here. So once we clear all those desires, thoughts, when we go to that, we are able to achieve that stillness. That is when we are connected to the infinite energy. That is what we are, our purpose to do meditation. And just to talk about the purpose, right? What is the purpose of human life? Is it just living our పిల్లల్ని చూసుకోవడము, or like living our livelihood and just eating our food, enjoying parties, or doing some activities once a while? So what is the difference between the other species and the human birth, for us with that higher intelligence, higher psychic abilities? So is it just the survival? The survival, all the species, all the animals, birds, they also build their nest, they also eat their food, feed their children. The purpose of the life is because మనకి ఎన్నో వేల జన్మల తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుందని అంటారు కదా. So the purpose of life is to transcend beyond to the higher spiritual dimensions, right? So and wherever we start, and మనం empty handed వస్తాం, leave everything here. Of course it's good to have all the comforts and we should have a comfortable life for sure, but the importance is we need to recognize at least half an hour or 1 hour. If you can spend 1 hour daily sadhana, that's excellent. That's what comes with us, right? It's not just for the spiritual growth, it's also for manifestation. When we are able to meditate, we are able to manifest things very fast. Whatever we want, the things will come to you. We are not struggling anymore. We are able to do the things effortlessly, easily, right? So if
I'm taking a little longer. So let's start meditation. We are doing the breath meditation, where we just don't have to, in a simple normal breath, you don't have to have that forced breathing. You don't have to practice that kumbhaka, like the holding the breath. It's just a normal, easy, simple breath, the rhythm of breathing. It's very important to sit comfortably, nicely. You're all Padmasana kuchunaru. Padmasana again, it provides sthiratva. It gives us the stability, it aligns our body correctly. You can just, there are various mudras, but this is Visuddhi Mudra. So mana just fingers into fingers pekkoni, just mana thumbs, both the thumbs you can touch, because again every mudra has a significance, how we energize our body. And it's important to keep your eyes closed, because when you open your eyes, that's when our mind wanders again even faster, right? So we are conserving the energy when we close our eyes, clasp our fingers, and you cross your legs. So please close your eyes, and just we are intending to bring our 100% awareness to natural rhythm of breathing. And Prem will be sharing a music on the background, because music helps to go to certain healing frequencies, which helps with the meditation practice. And please keep your eyes closed during the course of the meditation. Energizing, relaxing, resetting to become a new you. And slowly open your eyes with a beautiful smile when you're ready, gently. Thanks everyone. A big clap to everybody. Thanks again for joining and being here for the meditation. And thanks for the opportunity for all the initiators, volunteers, and being here, awesome people. So just please practice meditation every day at your pace. We don't need the guidance. We are not visualizing anything. You can go with the natural pace. Just have to be aware of our breath. You can just play any soft music, any instrumental, anything, whatever you like. Usually once we get used to the meditation, we don't even need the music. We just usually prefer with the silence. And usually it helps if you can have the same time for your meditation practice. That helps. Just same like whatever the time zone which we are, whatever the time, like food timings or sleep timings, whatever we maintain, that's what mind automatically tunes in. So if you can have the same practice time at your home for meditation, morning is the best if you can, but if you have small kids, any time is good. And usually I make sure that I do few minutes of meditation before I sleep, because that improves the sleep quality. That gets better with insomnia and all those things. You get quality of the sleep. Thank you. Thanks everyone. Thanks Andy అందరికి. Thank you. Definitely, it's my pleasure actually. Whatever the little opportunity for me, it's a great opportunity for me. Thanks Andy.